welcome back to my channel. This is Ponky, and this video is dedicated to Joymoti Quarry, a princess who sacrificed her own life for her husband, for the kingdom and for the future. A very beautiful story for truth. If you all don't know about the story, no worries, I'll tell you all about it later. Even though her name and her story is echoed everywhere and in each Assamese person's mouth, still a lot of people don't know, and that's alright. So yeah, we are in the gate and we are gonna go inside to see what happens today. In Ahom tradition, it is kind of like a ritual that happens from Thai monks, and therefore it is happening before like doing anything noble work. This kind of ritual is supposed to be performed, as it is like a good luck or something. So yeah, therefore it is happening right now by Thai monks. The foundation just got laid for the Joymoti Kalakshetra by the Cabinet Minister of Assam, Pijo Sajorika, and assisted by Jugen Mohan. So yeah, here it is. An exhibition, you could say this is like an exhibition of homemade traditional Assamese pitha and other laddus and everything that usually, a lot of countries and states and everything have their traditional food. So this is an exhibition of Assamese traditional sweets and tasty little things. There are big tables and lineups though, but I'm just here at this one table. So let me go there and show you all.
tell about the story for the people who don't know. So yeah, let's start with the story time. So who was Joymoti Quarry? A very great question, right? Who was Joymoti Quarry? She was a princess and she was born in the middle of 17th century Assam. So she was born in Madhuri Guhai Gaon, and she was born in the household of Laithapana Borgohai and Sondra Daru. She was a really great and nice, beautiful person, and she was also the wife of Godadhar Hingho. Yeah, that's what is going to be happening right now. The story is taking a little bit of information, right? So that, and after that, what happens? It was the reign of Sulikofa, who, and people love to call him Laura Rosa, as he was a young kid. You could literally translate Laura into a young boy, Laura Rosa. So yeah, he was pretty young. He was like 14 years old at the time, and so you are not that mature at the age of 14, right? Like literally no any other kid. So that's how it was. If there is a protagonist, then there is of course an antagonist, right? So who is the antagonist in this story? According to the history, as I already said, Sulikofa was the Laura Rosa. He was the king, and then there was this counselor of the king, right? There are already a lot of counselors of the king. So here is one who was Laluphala Borfukon. He was a minister in the king's court, and I don't know how to say it. According to the history, as I have heard, he was a little bit evil, you could say. He tried to do many things to other princes who were to be the king, and that's what happened to their story of Joymoti Quarry too. So yeah, the rest of the things I will say in another spot. Let's go in the next spot and let's continue with the story. So at the reign of Sulikfa, so right now that was the reign of Sulikfa, right? So as I said, the antagonist of the story, who is the antagonist of the story, so there was this kind of rumor, it's not like a rumor, it's like a permanent rule, I guess, that at the time, there, if a person is not like physically, like if he is physically disabled, if the prince is physically disabled, then he can't be the king, like he can't take the position of the king. So that was what was happening. And then as Joymoti's husband, who was Ganadhar Singha, and he could actually be the king because he was really perfect. He was like, he had his perfect body, he was fit and healthy to take the position of the king. So I guess they were kind of trying to harm him, and Joymoti Quarry, she understood that they tried to harm him. So when the royal people came to him, he already fled to the Naga hills. Joymoti Quarry, she was only alone, right? So the royal people took her away to ask her to confront her about where is he. Find him, so they took Joymoti Quarry to the Zenga Pathar, and then there was this tree called like Kutka tree, right? It is a tree with full of thorns, and then they tie her up there and then tortured her to ask her, like whenever they asked her nicely, like where is he, she didn't utter a single word because her love and loyalty to him was unbreakable. So they asked her and tortured her until she opened her mouth, but she did not open her mouth. It went for like 14 days, but she did not open her mouth. Besides all the torture at those time, I don't know what kind of torture there was, but of course those torture is torture, right? She died after 14 days of torture without uttering a single word about where her husband went, where did he go, and that is what made, like, she sacrificed herself for him, for the kingdom, and it was a really great thing. Like, of course, that is what a lot of people are proud of. After she died, actually in the middle, like 14 days, she was tied on that tree, right, on the tree of thorns. So what happened to Gadadhar? What he did? In the middle, I don't know which day, but he went to her, like in the, like he went to Naga Hills, right? So he, pretended as a Naga man and like went to her and acted like, hey, like he just went to her and like kind of started speaking Naga language and acted as if he is not good at her, and the people of the royalty, they didn't understand at all, so they just went like, oh yeah, he's some person, I guess. And then both of them speak about like, come on, you can do something. I guess that is what happened. And then she did not let anyone harm him, and that is what made her a very beautiful, very very brave person, of course. So that's what happened. And after she died, after he settled into the Naga Hills, and then what happened after that? He came and killed
the current king, who was Sulikpa. He killed him and then took the throne and became the king, Supatpa, the later king. Galadhar Singha, who is now named as a very great king in Ahom dynasty and Ahom history, and ruled for many years. And after that, his son, Joymoti's son, took over, succeeded his father's throne. Later king Rudra Singha, who succeeded after his father's throne, he ordered to make a man-made lake, which was Jaisagar tank, and it was where, it was at the place where where his mother died, where Joymoti Kuwari died, and that was the place where the Jaisagar tank is right now, and it is said to be one of the most biggest man-made lake out there. So yeah, if you want to visit, you can go there too. It's a very nice place. I have already visited there, but I haven't made any video about it. So here it is. I just said it. Wondering what I'm wearing. This is an traditional, what do you call, Thai attire, so Thai Ahom attire. So first of all, here let's start with the names. This headband or the piece of cloth that you wrap around your head is called faru, and then this shirt, you can see the shirt, right? This shirt that I'm wearing, it is called what do you say, fasu, and it is called fasu in both men's and women's clothing, I guess. And then the piece of clothing in the lower part of your body is called um wait, sorry for my voice. The lower part, the cloth that is wrapped around your lower part of the body is called fasing, and this piece of clothing, this long piece of clothing, is called famai. So first of all, please introduce yourself in brief. Myself, Akomi Gogoi Burua, principal of Swaraj Academy, and I am introduce myself a writer. So now, what are your thoughts about this Joymoti Smriti Divas and the Kalakshetra? It was a great experience because জয়মতী কৰি আচলতে এনেকুৱা এটা সত্তা যি আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মন মগজুত আচলতে শিপাই থাকিব লাগে। দেশ প্ৰেম, মহত্ব আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে আচলতে এই প্ৰচেষ্টাখিনি গোটেইখিনি লোৱা হৈছে, যে যিটোৱে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে জয়মতীক তেখেতসকলে জানিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিব। আৰু জয়মতীয়ে যিখিনি কৰি থৈ গৈছিল এখন দেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, দেশৰ স্বাৰ্থত নিজক কেনেদৰে বলিদান দিব পাৰি, সেইখিনি কথা জয়মতীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে তেখেতৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা আমাক কৈ থৈ গৈছে। আৰু সেইখিনিকে আচলতে আমাৰ নতুন যিসকল মানে নৱপ্ৰজন্ম আছে তেখেতসকলৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কথা। আৰু এই প্ৰয়োজনীয়তা কথাটোৰ কাৰণেই আজি ৩৪৪ বছৰ পাছতো জয়মতীৰ প্ৰাসংগিকতা আছে, বা জয়মতীৰ জন্মস্থান মাদুৰীত এই জন্ম দিৱস স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াত যিখন জয়মতীৰ কলাক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, তাৰ দ্বাৰা আচলতে জয়মতীক পিছৰ চামলৈকে বা যুগে যুগে জয়মতীক জানি যাব পাৰিব বুলি আমাৰ ধাৰণা। আৰু এই ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আচলতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। ধন্যবাদ। এটা কুৱেশ্যন আছিলে, থেংক ইউ। In 1935, by Jyotiprasad Agarwala, the first ever Assamese film, and the first ever actress, Adohondikoe, she took the role of Joymoti, and the whole movie was produced and directed by Jyotiprasad Agarwala, and it was a really great film. And of course, like, he chose Joymoti, her life, and depicted it into the movie. So of course she had catched his eye, her story, and it was the first ever Assamese film. Adohondikoe was the first ever Assamese actress, and yeah, that is what I wanted to say. Joymoti is a legendary person, woman. She is the first lady to revolt in Assam. Definitely. What are your thoughts about this Kalakshetra? Thought about Kalakshetra just to commemorate the history of the legendary lady Joymoti. It was going to be built here. There will be a Thai school, and also museum and children park, and also the statue of Joymoti Kuwari. Thank you so much for your time. Thank you. 344th death anniversary of Joymoti Kuwari, and after such a long time, this kind of grand, what do you say, divas is being held, and because of the aid of the
government, the ahom community of the Assam government. So yeah, this is a very amazing thing that is happening, and I also, as a girl from the ahom community, I'm very happy about what is happening right now. And there are programs held being happening there. There are like singers, dancers, and everything, which is really cool. And after some time, there's gonna be a drama. I don't know at where, but like it's like a theater drama. A very big actress, Amrita Gogoi, is going to take the role of Joymoti Kori, and I'm excited to see that. It is going to happen a little bit late, I guess, because most of the dramas usually happen at late night, and that is really nice. So, but right now it's like 4 p.m. and I'm here making this video. And yes, that's what I wanted to say. I'm really happy about what is going on right here, and that's it. First of all, introduce yourself. মই মহাৱতী জয়মতী স্মৃতি দিৱস উদযাপন সমিতি এজন বিষয়ববীয়া আৰু ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি আৰম্ভণিৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ এই অনুষ্ঠানটিৰ লগত। প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈছোঁ বুলি ক'লে ভুল নহয়। অনুষ্ঠানটি ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ কৰি আছোঁ। এই ইভেণ্টটো এনেও বহুত ডাঙৰ আৰু ছাকচেছফুল এটা হ'ল। তো আপোনালোকৰ তাৰমানে যোনটো আপ এণ্ড ডাউন হৈছে, তাৰমানে সেইটোত আপুনি কি ক'ব? হয়, জয়মতী কুঁৱৰীৰ ৩৪০তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী, অৰ্থাৎ এই দিনটোতেই প্ৰতি বছৰে মহাৱতী জয়মতীক স্মৰণ কৰি স্মৃতি দিৱস পাতি অহা হয়। আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ তৰফৰ পৰা লগতে মেছাগৰ মাধুৰী মথিয়াচিগা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট বিস্তৃত হৈছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত কালি পুৱা ভাগত ৩৪৪খন পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে। মেছাগৰ মাধুৰী মথিয়াচিগা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল, নমাটি হওক, বাৰঘৰ হওক, সেইসমূহ ঠাইৰ পৰা ৩৪৪জন ব্যক্তি আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলে ৩৪৪খন পতাকা উত্তোলনৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু মূল পতাকা উত্তোলন কৰিছিল উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ময়ূৰ বৰগোহাঁইদেৱে আৰু স্থায়ী সমিতিৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা মৌচুমী বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া। আৰু এই অনুষ্ঠানতে আমি ৩৪৪খন পতাকা যি উত্তোলন কৰা হৈছিল, এই সমাজৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখনকৈ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দিয়া হৈছিল। আৰু খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছিল। দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পতাকাবিলাক উত্তোলন হৈ আছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে, খুব ভাল লাগিছে। তাৰ পাছত আমাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী হৈছিল যে মৈদাম তৰ্পণ কাৰ্যসূচী হৈছিল। আমি মৈদাম তৰ্পণ কৰিছিলোঁ আৰু চাউচাঙিনত আমাৰ পূজাৰখিনি ব্যৱস্থা হৈছিল। আমি আমাৰ লেংনং আমি স্মৰণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত জয়মতী এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু জয়মতী উদ্যানখন শুভাৰম্ভণি হৈছিল। আৰু তাৰ লগে লগে যদি চাওঁ, প্ৰথম দিনৰ এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ভিত্তিত জয়মতীৰ ওপৰত আধাৰিত এখন নাটক প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ 12টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু প্ৰথম যি স্থান পাইছিল তেখেতসকলক 1 লাখ টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। দ্বিতীয় দলটিক 50,000 আৰু তৃতীয় দলটিক 25,000। আচলতে ইয়াৰ দ্বাৰা কি হৈছে, আৰু কালি যি নাটক হৈছে ইমান সুন্দৰ হৈছে, প্ৰত্যেকেই প্ৰতিখন নাটকেই খুব ভাল হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিলে, আমি সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি পুৱা ভাগত আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হৈছে। বিশেষভাৱে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা হৈছে আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ পৰম্পৰাগত পিঠা পনাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল। আৰু পিঠা পনাৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 55টা দলে 55টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা, মানে ইমানেই যে পিঠা আমাৰ অসমীয়া আছে, আমাৰ পৰম্পৰাগত পিঠা, হয়তো আজি বহুত পিঠা আমি যিবোৰ নাম জনা নাছিলোঁ আজি গম পাইছোঁ। গতিকে পিঠাখিনি ডিছপ্লে কৰিছিলে, আমি চাইছিলোঁ, সজাইছিলে। আৰু পিঠা পনা যি ফাৰ্ষ্ট হ'ব তাত 25,000 টকা দিব হ'ব, 25,000, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 12,000 এণ্ড থাৰ্ড প্ৰাইজ 6,000, তেনেকৈ হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে। জয়মতী যি স্মৃতি ক্ষেত্ৰ হ'ব, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে। আৰু এখনি মুকলি সভা হ'ল, সভাখনি সভাপতিত্ব কৰিছিলে
আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ময়ূৰ বৰগোহাঁইদেৱে আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছিলে, সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আছিলে, থাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কুশল দেউৰী ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক তেখেতো আছিল, বা আহোমৰ প্ৰায় 16টা সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল আছিল। সকলোৱে একত্ৰিত হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ওপৰত দিহা পৰামৰ্শ হৈছে। আমি কৈছোঁৱে যে 4 কোটি টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট হ'ব ইয়াতে তাই এখন বিদ্যালয় হ'ব, এটা ডাঙৰ প্ৰেক্ষাগৃহ হ'ব, তাৰ লগতে তাই ভাষাৰ কাৰণে এখন বিদ্যালয় হ'ব। গতিকে যথেষ্ট বহল এটা প্ৰচেছ চলি আছে। আৰু আজি মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে পুনৰবাৰ তেখেতে 20 লাখ টকা আগবঢ়াম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে। ইতিমধ্যে 4 লাখ টকা আগবঢ়াইছে, পুনৰ 20 লাখ টকাও নহয় টোটেল 4 কোটি 20 লাখ আজিৰ 20 লাখৰ সৈতে। আৰু এতিয়া যদি চাওঁ আমি অসমৰ 12গৰাকী বৰেণ্য মহিলা যিসকলৰ সমাজৰ বিভিন্ন স্থানত অৱদান আছে, আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। ছায়ামণি ভূঞা বাইদেউ হওক, নৱনীতা কলিতা, স্নিগ্ধা শিখা বাইদেউ সকলোখিনি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত এখন পূৰ্ণাংগ নাট হ'ব। পূৰ্ণাংগ নাটখনত অভিনয় কৰিছে বিবেক বৰা, মুন্মী ফুকন আৰু এগৰাকীৰ নাম মই পাহৰি গৈছোঁ লোককে, অমৃতা গগৈয়ে অভিনয় কৰিব। আমি এখন অলপ পিছতে মঞ্চস্থ হ'ব, অতি সুন্দৰ এখন নাটক হ'ব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মহিষীগৰাকীৰ যি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যাতে ভাৰতবৰ্ষত তেখেত জিলিকিত হওক। আৰু ইতিমধ্যে বহুতো বক্তাই কৈছে আচলতে জয়মতী কোঁৱৰী তেওঁ প্ৰথম শ্বহীদ বুলি ক'লেও ভুল নহয়, ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত বুলি কৈছে তেখেতসকলে কৈছে, বক্তৃতাত কৈছে, আমি কোৱা নাই, বুৰঞ্জীবিদসকল আহিছে তেখেতসকলে কৈছে। গতিকে এই কাৰ্যক্ৰম লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলি আছে। আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই, ৰিদীপ ৰংকিত আৰু আহিছে আমাৰ বিপিন চাওদাং, তেখেতে গীত পৰিৱেশন কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক চলি আছে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। Sing mo sing fra ai ke come ai sang sing mo sing fra chau ca ơi 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 chau ca ơi